Ciao a tutti, io sono Darko e la Fed ha alzato di 0,75 punti base, cioè o meglio di 0,75%, quindi di 75 punti base, i tassi di interesse, portandoli sopra l'1,5 perché la prima volta ha alzato di 0,25, poi ha alzato di 0,50, adesso ha alzato di 0,75, rialzi totali di 1,5, quindi adesso i tassi di interesse sono tra 1,5 e 1,75. Il comunicato è uscito appunto alle 8 spaccate e la conferenza di Powell è alle 8:30 come al solito. E quindi niente, quindi oggi seguiremo la conferenza di Jerome Powell live, commenteremo quello che dirà, vedremo se il mercato ha fiducia in quello che dirà a seconda di come reagirà, perché insomma la fiducia della Fed è un po' messa in discussione, perché sostanzialmente fino alla settimana scorsa dicevano sicuramente 0,50, 0,50 a giugno-luglio, poi vediamo. E adesso hanno fatto 0,75, quindi questo è il primo campanellino d'allarme, però i mercati l'hanno presa bene, nel senso che effettivamente era apprezzata, perché lunedì ha fatto meno 5, quindi grazie. Col meno 5 di lunedì è stato prezzato il 0,75 di oggi, quindi anche se i mercati stanno sostanzialmente, beh, Dow Jones piatto, l'S&P a 0,5, il nasdaq a più 1,3, sostanzialmente si sono ripresi leggermente quello che hanno perso lunedì per questa decisione. Ovviamente tutto ciò arriva dopo il report disastroso dell'inflazione di venerdì scorso e prima di passare, cioè l'unica altra cosa che volevo dire è che oggi hanno fatto oggi la Banca Centrale Europea ha fatto un meeting d'emergenza stamattina alle 11, si pensava che potesse fare qualcosa per ad esempio magari dichiarare qualche nuovo strumento o dichiarare magari il rialzo dei tassi già subito senza pensarci, perché l'hanno detto lo facciamo a luglio, magari anticipavano, però niente, alla fine il meeting della BCE è stato un nulla di fatto, è stato un meeting con un comunicato che non vuol dire niente, nel senso sì, faremo di tutto per evitare la frammentazione, che è quello di cui parlavo nell'ultimo video pubblicato giovedì, però poi non hanno fatto niente. Cioè, siamo al lavoro su un nuovo strumento per evitare la frammentazione. Sì, cioè quale? E non hanno più saputo dire niente. Quindi la BCE ha deluso molto, cioè personalmente mi ha deluso molto oggi, però come dicevo nel video di settimana scorsa, ha le mani legate, quindi non è che possa fare molto diversamente. Comunque, volevo farvi vedere il Summary of Economic Projection che esce ogni due meeting Fed, quindi a marzo era uscito, quest'anno, sì, quest'anno, a maggio non era più uscito e adesso a giugno è uscito, quindi io l'ho appena aperto, volevo soltanto farvelo vedere brevemente finché non inizia a parlare Powell, tanto mancano 2 minuti, questo foglio qua ovviamente me lo guarderò dopo. Questo è la cosa interessante di cosa si aspettano, questo è problematico, vedete la crescita prevista per quest'anno è in termini di PIL è 1,7%, a marzo si aspettavano 2,8%, la crescita prevista per il 2023 è 1,7%, a marzo si aspettavano 2,2% e al momento non stanno prezzando una recessione perché sono tutti numeri abbastanza positivi, quindi Powell sicuramente dirà che non si aspettano una recessione. Poi per quanto riguarda l'unemployment ovviamente sale un po' e questo è positivo, come avevo detto, secondo me finché cioè se l'unemployment al posto di stare a 3,5 sta a 3,7 o 3,9 o 4 va benissimo, quindi questo l'hanno alzato un po', ma senza grosse preoccupazioni. Hanno rivisto l'inflazione abbastanza al rialzo, ma questo deriva principalmente dalle materie prime, quindi bisogna guardare la core, che è quello su cui la Fed ha il controllo, e vedete che le proiezioni sulla core inflation non sono cambiate di molto. A marzo proiettavano 4,1, quest'anno a fine anno, adesso proiettano 4,3, per il 2023 praticamente invariato e poi si torna al 2,3 del 2024. Curioso vedere che si aspettano un'inflazione più bassa a livello totale rispetto alla core, perché ci si aspetta che, o almeno loro si aspettano, che l'anno prossimo le cose miglioreranno dal punto di vista delle materie prime. E l'ultima cosa da dire è cosa si aspettano a livello di fund rate, cioè i tassi di interesse a fine anno. Prima proiettavano 1,9 a fine di quest'anno, adesso proiettano 3,4 alla fine di quest'anno, l'anno prossimo 3,8 e nel 2024 3,4. Questo è, e ovviamente il longer run si aspettano che il tasso di interesse della Fed nel lungo periodo sia 2,5 e non più 2,4. Queste sono, cioè vabbè, questa è una variazione abbastanza nominale. Queste sono variazioni importanti, però del resto hanno alzato di 75, quindi era ovvio. Powell è appena arrivato, quindi vi condivido lo schermo con lui e non più questo. Ha già iniziato a parlare?
We're strongly committed to bringing inflation back down, o se io sono and troppo we're moving forte expeditiously to do so. cioè insomma ditemi del volume. We have both the tools we need and the resolve that it will take to restore price stability on behalf of American families and businesses. The economy and the country have been through a lot over the past 2.5 years and have proved resilient. It is essential that we bring inflation down if we are to have a sustained period of strong labor market conditions that benefit all. Anche quando io parlo, From the standpoint of our mi sentite congressional col volume mandate to giusto, promote alzo o maximum basso? employment and Forse price sono troppo stability, basso. the current picture is plain to see. The labor market is extremely tight, and inflation is much too high. Against this backdrop, today the Federal Open Market Committee raised its policy interest rate by 0.75 of a percentage point and anticipates that ongoing increases in that rate will be appropriate. In addition, we are continuing the process of significantly reducing the size of our balance sheet. Vabbè, queste sono tutte remarche I'll già have more to say iniziate. about today's monetary policy actions after briefly reviewing economic developments. Overall economic activity edged down in the first quarter as unusually sharp swings in inventories and net exports more than offset continued strong underlying demand. Recent indicators suggest that real GDP growth has picked up this quarter, with consumption spending remaining strong. Ok, quest'anno In si contrast, aspettano il growth in Q2 positivo. business fixed Per investment forza, appears to be come dichiara la slowing, recessione. and activity in the housing sector looks to be softening, in part reflecting higher mortgage rates. The tightening in financial conditions that we've seen in recent months should continue to temper growth and help bring demand into better balance with supply. As shown in our summary of economic projections, FOMC participants have marked down their projections for economic activity, with the median projection for real GDP growth running below 2% through 2024. Comunque si parla di real GDP. The labor quindi market has aggiustato per remained l'inflazione. extremely tight, with the unemployment rate near a 50-year low, job vacancies at historical highs, and wage growth elevated. Over the past 3 months, employment rose by an average of 408,000 jobs per month, down from the average pace seen earlier in the year, Come sempre. but still robust. Improvements in labor market conditions have been widespread, including for workers at the lower end of the wage distribution, as well as for African Americans and Hispanics. Labor demand is very strong, Ma al momento il while Nasdaq labor ha più supply remains 0,35, subdued, ha perso un punto. with the labor force participation Probabilmente rate perché ha detto che little il changed since 75 January. è aperto anche per c'è la possibilità FOMC di 75 participants anche per luglio. expect supply and demand conditions in the labor market to come into better balance, easing the upward pressures on wages and prices. The median projection in the SEP for the unemployment rate rises somewhat over the next few years, moving from 3.7% at the end of this year to 4.1% in 2024, levels that are noticeably above the March projections. Chiaro. Inflation remains well above our longer run goal of 2%. Over the Comunque la 12 voce un po' months ending rotta, in April, un po' preoccupato, total secondo PCE me, delle prices domande rose che gli farà. 6.3%, A sentimento. excluding the volatile food and energy categories. Core prices rose 4.9%. In May, the 12-month change in the consumer price index came in above expectations at 8.6%, and the change in the core CPI was 6%. Aggregate demand is strong. Supply constraints have been larger and long-lasting than Meglio? anticipated, Ho abbassato il and suo. price pressures have Non so spread se to a adesso va broad meglio. range of goods and services. The surge in prices of crude oil and other commodities that resulted from Russia's invasion of Ukraine is boosting prices for gasoline and food and is creating additional upward pressure on inflation. And COVID-related lockdowns in China are likely to exacerbate supply chain disruptions. Se non è abbastanza, abbasso ancora il suo. FOMC participants have Il mio non posso revised alzarlo up che their al massimo. projections Al for massimo lo inflation basso, this il year, suo. particularly for total PCE inflation, given developments in food and energy prices. The median projection is 5.2% this year and falls to 2.6% next year and 2.2% in Sì, comunque confermato 2024. 0,75. E Participants probabilmente continue to see è risks aperto to la possibilità per inflation as weighted 0,75 to anche the nei upside. prossimi meeting. The Fed's monetary policy actions are guided by our mandate to promote maximum employment and stable prices for the American people. My colleagues and I are acutely aware that high inflation imposes significant hardship, especially on those least able to meet the higher costs of essentials like food, housing, and transportation. We are highly attentive to the risks high inflation poses to both sides of our mandate
and we're strongly committed to returning inflation to our 2% objective. Against the backdrop of the rapidly evolving economic environment, our policy has been adapting, and it will continue to do so. At today's meeting, the committee raised the target range for the federal funds rate by 0.75 of a percentage point, resulting in a 1.5 percentage point increase in the target range so far this Ho year. abbassato un altro po' Powell, ora dovrei The committee essere più o meno allo reiterated that stesso it livello. anticipates that ongoing increases in the target range will be appropriate. And we are continuing the process of significantly reducing the like. size of our balance sheet, which plays an important role in firming the stance of monetary policy. Comunque i mercati sono volatissimi. Adesso è di nuovo Coming out of our T09 il last meeting Nasdaq. in May, there was a broad sense on the committee that a half percentage point increase in the target range should be considered at this meeting Questo è if interessante. economic and financial conditions evolved in line with expectations. We also stated that we were highly attentive to inflation risks and that we would be nimble in responding to incoming data and the evolving outlook. Since then, inflation has again surprised to the upside. Some indicators of inflation expectations have risen, and projections for inflation this year have been revised up notably. In response to these developments, the committee decided that a larger increase in the target range was warranted at today's meeting. This continues our approach of expeditiously moving our policy rate up to more normal levels, and it will help ensure that longer-term inflation expectations remain well anchored at 2%. Chiaro. As Vabbè, sostanzialmente ha detto, sì, avete presente che un mese fa vi abbiamo detto che avremmo fatto 0,05? Esatto, però vi avevamo detto che avremmo fatto 0,5 solamente se le condizioni fossero rimaste stabili o quelle proiettate. Però l'inflazione ci ha sorpreso, l'ultimo report era cattivo e quindi ecco 0,75, ciao. Questo è il riassunto degli ultimi 3 minuti. shown in the SEP, the median projection for the appropriate level of the federal funds rate is 3.4% at the end of this year, a percentage point and a half higher than projected in March, and 0.9 percentage point above the median estimate of its longer run value. The median projection rises further to 3.8% at the end of next year and declines to 3.4% in 2024, still above the median longer run value. Of course, these projections do not represent a committee plan or decision, and no one knows with any certainty where the economy will be a year or more from now. Chiaramente. Over coming months, we will be looking for compelling evidence that inflation is moving down, consistent with inflation returning to 2%. We anticipate that ongoing rate increases will be appropriate. The pace of those changes will continue to depend on the incoming data and the evolving outlook for the economy. Clearly, today's 75 basis point increase is an unusually large one, and I do not expect moves of this size to be common. From the perspective of Questo invece dovrebbe far volare i mercati, perché ha appena detto, e infatti Nasdaq più 2, cioè ci mancherebbe, chiaro. Ha appena detto, cioè il 0,75 di oggi è una roba estremamente grande rispetto al solito. Non mi aspetto, anche se prima aveva detto, non mi aspetto di avere un incremento di questa dimensione nei prossimi meeting. Nasdaq più 2. Però, Jerome, ti crediamo? Non lo so. today, either a 50 basis point or a 75 basis point increase seems most likely at our next meeting. We will, however, make our decisions meeting by meeting, and we'll continue to communicate our thinking as clearly as we can. Però ho detto o 0,5 o 0,75 il prossimo, cioè, ovvio, 0,25 non esiste, cioè a luglio 0,25 non è una possibilità. Vediamo se 0,5 o 0,75, però tendenzialmente ha detto che lui di base, se dovesse decidere oggi, farebbe 0,5, perché 0,75 per lui è troppo grande. Our overarching focus is using our tools to bring inflation back down to our 2% goal and to keep longer-term inflation expectations well anchored. Making appropriate monetary policy in this uncertain environment requires a recognition that the economy often evolves in unexpected E i ways. sottotitoli non ci sono, Inflation sfortunatamente. has obviously surprised to the upside over the past year, and further surprises could be in store. We therefore will need to be nimble in responding to incoming data and the evolving outlook. And we will strive to avoid adding uncertainty to what is already an extraordinarily challenging and uncertain time. We were highly attentive to inflation risks and determined to take the measures necessary to restore price stability. The American economy is very strong and well positioned to handle tighter monetary policy. Di nuovo, l'economia americana è very strong e può supportare il rialzo dei tassi. To Ti conclude, crediamo? we understand that our actions affect communities, families, and businesses across the country. Everything we do is in service to our public mission. We at the Fed will do everything we can to achieve our maximum employment and price stability goals.
Thank you, and I look forward to your questions. Vediamo le Thank you. domande. Howard Schneider with Reuters. Two related questions. Chair Powell, did you feel you boxed yourself in with the language you used at the last press conference on 50 basis point hikes in June and July? And would you please give us as detailed a sense you can of what role you played in reshaping market expectations so quickly on Monday? Ok. Bella So, domanda. as you know, we always aim to provide as much clarity as we non sa can about cosa our dire. policy intentions, subject to the inherent uncertainty in the economic outlook, because we think monetary policy is more effective when market participants understand how policy will evolve, when they understand our objective function, our reaction function. And in the current highly unusual circumstances with inflation well above our goal, we think it's helpful to provide even more clarity than usual, again, subject to uncertainty in the outlook. Sempre più chiarezza. So, and I think over the course of this year, financial markets have responded and have generally shown that they understand the path we're laying out. Of course, it remains data Però dependent. poi perdiamo la live. And Cioè so lui scappa. that's what we generally think about guidance, and that's why we offer it. And of course, when I offered that 1.25. guidance at the last meeting, I did say that it was subject to the economy performing about in line with expectations. I also said that if the economy performed, if data came in worse than expected, then we would consider moving even more aggressively. So we got the CPI data and also some data on inflation expectations late last week, and we thought for a while, well, this is the appropriate thing to do. So then the question is, what do? And do you wait 6 weeks to do it at the next meeting? And I think the answer is that's not where we are with this. So we decided we needed to go ahead, and so we did. And that's really how we made the decision. Ok, sostanzialmente ha dato molta importanza alle attese di inflazione che sono usciti venerdì, che non molti ne hanno parlato. Ci si aspettava che le attese di inflazione per l'anno prossimo fossero al 3%, sono uscite al 3,3%, quindi un'inflazione attesa superiore, e questo è quello che più preoccupa la Fed, e quindi hanno detto o alzavamo di 0,5 adesso e 0,75 dopo, però non aveva senso aspettare di 6 settimane, quindi abbiamo alzato subito. Ok. Thanks for taking our questions. Gina Smiley with the New York Times. Nasdaq 2,8. I guess I wonder if you could describe for us a little bit how you're deciding how aggressive you need to be. So obviously 75 today. What did 75 achieve that 50 wouldn't have? And why not just go for a full percentage point at some point? Bella domanda. Sure. Perché non So, l'1%? if you take a step back, what we're looking for is compelling evidence that inflationary pressures are abating and that inflation is moving back down. And we'd like to see that in the form of a series of declining monthly inflation readings. That's what we're looking for. Certo. And by this point, we had actually been expecting to see clear signs of at least inflation flattening out and ideally beginning to decline. We've said that we'd be data dependent, focused on incoming data, highly attentive to inflation risks. Hanno detto the che things per that I ora mentioned, si aspettavano che l'inflazione fosse to piatta. Howard moments ago. So contrary to expectations, inflation again surprised to the upside. Some indicators of Andato su. inflation expectations have risen, Certo. and projections of this year have moved up notably. So we thought that strong action was warranted at this meeting, and today we delivered that in the form of a 75 basis point rate hike, as I mentioned. So what was the point of it really is this. We've been moving rates up expeditiously to more normal levels. And over the course of the 7 months since we No, non pivoted dirlo and quello che stai began per dire. moving in this direction, we've seen financial conditions tighten, and appropriately so. But the federal funds rate, even after this move, is at 1.6%. Non dirlo. So again, the committee is moving rates up expeditiously to more normal levels, and we came to the view that we'd like to do a little more front-end loading on that. So I think that the SEP gives you the levels that people think are appropriate at given points in time. This was really about the speed with which you would get there. So as I mentioned, we 75 basis points today. I said the next meeting could well be about a decision between 50 and 75. That would put us at the end of the July meeting, in that range in that more normal range, and that's a desirable place to be because you begin to have more optionality there about the speed with which you would proceed going forward. Just talking about the SEP for a second. What it really says is that Dopo faccio il committee riassunto. participants Metto pausa. widely would like to see policy at a modestly restrictive level at the end of this year, and that's 6 months from now. And so much data and so much can happen. So remember how highly uncertain this is. But so that is Nasdaq generally a 3.3. range of 3 to 3.5%. That's where people are, and that's what they want to see, knowing what they know now and understanding that we need to show resolve, but also be flexible to incoming data as we see it. If things are better, we don't need to do that much. And if they're not, then we either do that much or possibly even more. But in any case, it will be very data dependent. Then you're looking at next year, and what you're seeing is people see a bit more tightening and in a range of maybe 3.5 to 4%. And that's generally what people see as the appropriate path for getting inflation under control and starting back down and then getting back down to 2%.
So 75 basis points seemed like the right thing to do at this meeting, and that's what we did. Ok, sostanzialmente non ha detto perché ha escluso l'1% e si è fermato a 0,75. Ma la cosa interessante è che inizialmente io dicevo non dirlo perché non volevo che dicesse che le condizioni monetarie siano comunque, come dire, cioè non è, stanno facendo un po' di tightening, ma la situazione finanziaria è ancora accomodante. Non volevo dicesse accomodante. Infatti non l'ha detto, però stava andando in quella direzione lì e infatti non ero molto contento. Tuttavia però ha detto che dopo che a luglio alzeranno o di 0,5 o di 0,75, arriveranno ad avere i tassi di interesse sostanzialmente attorno al 2,5, giù di lì, e da quel momento in poi sono praticamente al tasso neutrale, perché adesso con le proiezioni che hanno fatto 2,5, tra 2,4 e 2,5, insomma è il tasso neutrale, e una volta che sono al tasso neutrale poi hanno l'optionality, hanno le opzioni aperte per aggiustare il tiro da settembre in poi. Quindi loro vogliono fare un po' di front loading, cioè anticipare tantissimo e alzare di tanto adesso, arrivare a fine luglio, sostanzialmente a metà estate, con i tassi di interesse al 2,5, o attorno lì, insomma, non esattamente 2,5, e allora, che saranno nella cosa neutrale, potranno decidere se alzare ancora di 0,25, ancora di 0,5, ancora di 0,75, eccetera, eccetera. Quindi si vogliono dare le opzioni. Ma per come lo ha detto e per come me lo interpreto io, ha aperto la possibilità, o almeno io lo interpreto così, a 0,25 a settembre. Perché secondo me lui sotto sotto dentro di sé è convinto che l'inflazione scenderà, così come sono convinto io, eccetera. Quindi per me anticipano adesso 0,85, 0,75, magari anche la prossima 0,75, per avere l'opzione di fare solo 0,25 a settembre, perché poi a novembre ci sono anche le presidenziali. E finché la situazione politica in America è questa, io sono convinto che Biden proverà il tutto per provare a recuperare un po' di voti. Quindi io resto convinto al momento di 0,25 a settembre. Magari il prossimo è 0,75, però a settembre rallenteranno e quindi il mercato dovrebbe andare bene dalla seconda parte dell'anno. Steve Leisman, CNBC. Thank you for taking my question, Mr. Chairman. You have not used the phrase in a long time, monetary policy is in a good place, which is a phrase that you used to use often. Now that the committee is projecting 4% or 3.8% next year in terms of the funds rate, which is similar to where the market is now, the futures market at 4% funds rate next year, do you think that's a level that is going to be sufficiently high enough to deal with and bring down the inflation problem? And just as a follow-up, could you break that apart for me? How much of that is restrictive and how much of that is a normal positive rate that ought to be embedded or not, in your opinion, in the funds rate? Thank you. Sure. So the question really is, how high does the rate really need to go? And this is, the estimates on the committee are in that range of 3.5 to 4%. Ok, And vediamo how cosa do you dice. think about that? Well, you can think about the longer La run domanda neutral non era rate. così You can interessante. compare it to that, and we think that's in the mid-twos. You can look, frankly, at broader financial conditions. You can look at, asset prices. You can look at the effect you're having on the economy, rates, asset prices, credit spreads. All of those things go into that. You can also look at the yield curve and ask all along the yield curve, where is the policy rate? So for much of the yield curve now, real rates are positive. That's not true at the short end. At the short end of the yield curve in the early years, you don't have you have negative rates still. So that really is one data point. It's one part of financial conditions. So I think Okay. I have to look at it this way. We move the policy rate. That affects financial conditions, and that affects the economy. We have, of course, rigorous ways to think about it, but ultimately it comes down to, do we think financial conditions are in a place where they're having the desired effect on the economy? And that desired effect is, we'd like to see, demand moderating. Demand is very hot still in the economy. We'd like to see the labor market getting better in balance between supply and demand, and that can happen both from supply and demand. Right now, demand is substantially higher than available supply, though. So we feel that there's a role for us in moderating demand. Those are the things we can affect with our policy tools. There are many things we can't affect, and those would be, the things, the commodity price issues that we're having around the world due to the war in Ukraine and the fallout. Beh, sostanzialmente sta rispondendo anche a una domanda che avete fatto qua, del come si può pensare di abbassare l'inflazione con i tassi di interesse se il problema sono le materie prime. Semplicemente facendo spendere meno la gente, cioè se la gente inizia a spendere meno, quindi c'è meno domanda, servono meno materie prime. Banalmente, se adesso uno fa 2 pieni al mese perché ogni weekend è in giro con la macchina, se poi non ha più i soldi per andare in giro con la macchina, non fa più 2 pieni al mese, ne fa uno, e sostanzialmente si riduce la domanda per la benzina e quindi il prezzo tende a scendere. Questa è l'idea di base. And also just all of the supply side things that are still, pushing upward on inflation.
So that's really how I think I would think. Quindi sì, l'obiettivo è far avere meno soldi alla gente, 100%, cioè non è... I think it's certainly in the range of plausible numbers. I think we'll know when we get there, really. I mean, honestly, though, that would be, you would have positive real rates, I think, and inflation coming down by then. I think you'd have positive real rates across the curve. Più o meno sì. I think that the neutral rate is pretty low these days, so I would think it would. But you know what? We're going to find that out empirically. We're not going to be completely model driven about this. We're going to be looking at this, keeping our eyes open and reacting to incoming data, both on financial conditions and on what's happening in the economy. Va bene, guarderanno i dati come sempre per avere condizioni finanziarie stabili, cosa che adesso non ci sono. Of the Wall Street Journal. Chair Powell, you've said that you like your policy to work through expectations, and now obviously this decision was something quite different from how you and almost all of your colleagues had set those expectations during the intermeeting period. And I know you just said that what changed was really the inflation data, the inflation expectations data, but I'm wondering on the inflation expectations data, was there something you saw that was unsettling enough to risk eroding the credibility of your verbal guidance by doing something so different from what you had socialized before? So if you look at it, cioè gli ha chiesto cosa hai visto di così preoccupante da muovervi così in fretta e mettere a rischio la credibilità delle vostre parole, perché avete detto 0,5, 0,5, 0,5, cioè l'avete detto per un mese e è uscito qualcosa che ti ha fatto dire forse meglio 0,75. Cosa hai visto di così grave da farti rimangiare la parola? You look at a broad range of inflation expectations. So you've got the public, you've got surveys of the public and of experts, and you've also got market-based. And I think if you look across that broad range of data, what you see is that expectations are still in the place, very much in the place, where short-term inflation is going to be high, but comes down sharply over the next couple of years. That's really where inflation expectations are. And also, as you get away from this episode, they get back down close to 2%. And so this is really very important to us that remain the case. And I think if you look for most measures, most of the time, that's what you see. If we even see a couple of indicators that bring that into question, we take that very seriously. We do not take this for granted. We take it very seriously. So the preliminary Michigan reading, it's a preliminary reading. It might be revised nonetheless. It was quite eye-catching, and we noticed that. We also noticed that the index of inflation expectations of the board has moved up after being pretty flat for a long time. So we're watching that, and we're thinking, this is something we need to take seriously. And that is one of the factors, as I mentioned, one of the factors in our deciding to move ahead with 75 basis points today was what we saw in inflation expectations. We're absolutely determined to keep them anchored at 2%. That was one of the reasons. The other was just the CPI reading. So if you saw a movement like that again, another tick up in inflation expectations, would that put a 75 or even 100 basis point increase in play at your next meeting? Wow. I'll just say we're going to react to the incoming data and appropriately, I think. So I wouldn't want to put a number on what that might be. The main thing is to get rates up, and then pretty soon we'll be in an area where we're, I think, because you get closer to the end of the year, you're in a range where you've got restrictive policy, which is appropriate. 40-year highs in inflation. We think that policy is going to need to be restrictive, and we don't know how restrictive. So I think that's how we'll take it. È rimasto scocciato da questa seconda parte di domanda e il giornalista è rimasto poco contento della risposta. Gli ha detto, quindi sono stati i dati dell'attesa di inflazione del report di Michigan e il CPI. Sostanzialmente avete cambiato idea venerdì, cioè il weekend l'avete passato a cambiare idea. Se vedete un altro report orribile come questo, alzate forse di 100? Le fa. Non lo so, non posso dirlo. Diciamo che noi vogliamo solo arrivare a fine dell'anno ad essere restrittivi, perché la politica al momento non è restrittiva. Non ha chiuso le porte, però. Hi, Chair Powell. Neil Irwin from Axios. Thanks for taking our questions. The late-breaking kind of decision to go to 75 basis points, do you worry that will make policy guidance a less effective tool in the future? And should we think of that as a kind of symmetrical reaction function if we start to get soft readings on inflation or if the labor market starts to roll over? To take your second question first, yes. I mean, I think we're resolved to take this on, but we're going to be flexible in the implementation of it. Sorry, and your question was guidance. So again, the overall exercise is that we try to provide as much clarity about nessuno gli chiedono, because we think that sei sicuro che ti credono le parole adesso? It's always a trade-off because you have to live with that guidance, and so you do it, and it helps a lot of the time. I frankly think this year has been a demonstration of how well it can work. With us having really just done very little in the way of raising interest rates, financial conditions have tightened quite significantly through the expectations channel as we've made it clear what our plans are. So I think that's been a very healthy thing to be happening. So
And I would hope that it's always going to be, any guidance that we give is always going to be subject to things working out about as we expect. And in this particular situation, we're looking for something specific, and that is progress on inflation. We want to see progress. We want to see, inflation can't go down until it flattens out. And that's what we're looking to see. And if we don't see that, then that's the kind of thing that will cause, even if we don't see progress for a longer period, that could cause us to react. But we will, soon enough, we will be seeing some progress at some point. And we'll react appropriately to that too. But I would like to think, though, that our guidance is still credible, but it's always going to be conditional on what happens. This is an unusual situation to get, some data late during blackout, pretty close, very close to our meeting. Very unusual to one that would actually change the outcome. So I've only seen, in my 10 years plus here at the Fed, I've only seen something like that, even close to that, 1 or 2 times. So I don't think it's something that'll come up a great deal. Vabbè, a parte aver detto che questa è la roba che è capitata, cioè che con un paio di report 3 giorni fa abbiano completamente cambiato idea, perché sono rimasti scioccati, e questo potrebbe però, tra virgolette, cioè, potrebbe anche rivelarsi un errore, cioè lo vedremo tra qualche mese, magari hanno esagerato nell'alzarli, non ho la più pallida idea. Sostanzialmente tutti gli stanno chiedendo, adesso non hai paura che le tue parole non riescano più a controllare le attese del mercato, cioè che magari il mercato inizi non più a fidarsi di ciò che gli dite? E gli ho detto, ma noi abbiamo solo risposto ai dati, cioè il rischio di darvi le proiezioni è che poi se le cose cambiano noi ci sentiamo legati alle proiezioni vecchie, però questo è sbagliato, perché noi dobbiamo dipendere dai dati, non dalle parole che diciamo 2 mesi fa. Se noi 2 mesi fa ci aspettavamo che a marzo, che marzo fosse il picco di inflazione e che da allora in poi, dall'8,5, iniziasse piano piano a scendere 8,4, 8,2, 8,1, eccetera, era un conto, poi però abbiamo visto 8,5, 8,4 e adesso 8,6, quindi nessun picco di inflazione raggiunto, dobbiamo cambiare, perché i dati sono cambiati, che può anche aver senso, però è un po' arrampicarsi sugli specchi, perché effettivamente in questo momento ha deluso. Aveva detto 0,5, ha fatto 0,75 per un report di 2 giorni fa, cioè, quindi neanche avendo il tempo di analizzarlo alla perfezione, eccetera, eccetera. A me personalmente sa da decisione impulsiva, da paura del oh mio Dio, forse non riusciamo a controllare l'inflazione. Poi lui resta sicuro che prima o poi ci saranno risultati, chiaramente, perché prima o poi, se tu continui ad alzare, a una certa porti in recessione e per forza l'inflazione diminuisce. Però, sì, diciamo che con questo 0,75 il softish landing che volevano fare, cioè atterrare, cioè rialzare i tassi senza finire in recessione, secondo me le probabilità di un soft/softish landing diminuiscono. Thank you so much for taking our questions. Colby Smith with the Financial Times. On the clear and convincing threshold for the inflation trajectory, what is the level of realized inflation that meets that criteria? And how is the committee thinking about the potential trade-off of much higher unemployment than even what's forecasted in the SEP if inflation is not moderating, at this acceptable pace? Sorry, the second part I didn't get. What's the potential trade-off with higher unemployment than even what's forecasted in the SEP Ha deluso if inflation is not nelle moderating at an proiezioni, acceptable cioè le pace? proiezioni che ha fatto erano sbagliate. So what we want to see is a series of declining monthly readings for inflation, and we like to see inflation headed down. So, but and right now our policy rate is well below neutral, right? So, soon enough we'll have our policy rate. Let's assume the world works about like the SEP says. The policy rate will be up where we think it should be, and then the question would be, do you slow down? Does it make you you'll be making these judgments about, is it appropriate now to slow down from 50 to 25, let's say, or speed up? So that's the kind of thinking we'll be doing. Again, we're looking, ultimately, we're not going to declare victory until we see a series of these, really see convincing evidence, compelling evidence that inflation is coming down. And that's what I mean by, that's what it would take for us to say, okay, we think this job is done. Because we saw, and frankly, we saw last year, inflation came down over the course of the summer and then turned right around and went back up. So I think we're going to be careful about declaring victory. But again, the implementation of our policy is going to be flexible and sensitive to incoming data. Are you more concerned now that to bring down inflation, it's going to require more than just some pain at this point? So again, I think that Mamma mia come hai reagito. I do think that Il linguaggio non verbale è clamoroso. their objective, and this is what's reflected in the SEP, but our objective really is to bring inflation down to 2% while the labor market remains strong. I think that what's becoming more clear is that
many factors that we don't control are going to play a very significant role in deciding whether that's possible or not. And there I'm thinking, of course, of commodity prices, the war in Ukraine, supply chain, things like that, where we really can't, the monetary policy stance doesn't affect those things. So, but having said that, there is a path. There's a path for us to get there. It's not getting easier. It's getting more challenging because of these external forces, and that path is to move demand down, and you have a lot of surplus demand take for example in the labor market. Vabbè, quello che ho detto anche prima, cioè che questa domanda gli ha fatto malissimo dalla reazione, gli ha chiesto, con tutto questo rialzare i tassi eccetera, non pensi che diventi difficile non fare danni sostanzialmente? E lui ha detto che è diventato più difficile riuscire a fare il soft landing, perché il suo path to è il soft landing, cioè riuscire a fare tutto senza distruggere l'economia. So you have two job vacancies essentially for every person actively seeking a job, and that has led to a real imbalance in wage negotiating. You could get to a place where that ratio was at a more normal level, and you would expect to see those wage pressures move back down Ovviamente to il mercato del lavoro ancora fortissimo. healthy wage increases, real wage increases, but at a level that's consistent with 2% inflation. So that's a possibility, and you could say the same thing about some of the product markets where there's just excess capacity, and where the strong demand has gone into where they're capacity constrained, right? So you have effectively what we think of as a vertical supply curve or close to it. So demand comes in and it's very strong, and it shows up in higher prices, not higher quantities, not more cars, because they can't make the cars because they don't have the semiconductors. So in principle, that could work in reverse. When demand comes down, you could see, and it's not guaranteed, but you could see prices coming down more than the typical economic relationships that you see in the textbooks would suggest, because of the unusual situation we're in on the supply side. So there's a pathway there. It is not going to be easy, and again, it's our objective, but as I mentioned, it's going to depend to some extent on factors we don't control. Ha detto sarà difficile e dipende da fattori esterni che non dipendono da noi. Quindi se ci sarà, sostanzialmente si è un po' lavato le mani del tipo sì, ma se ci sarà la recessione non sarà colpa nostra, perché i fattori esterni non dipendono da noi. Io lo interpreto così. Hi, Chair Powell. Thank you for taking our questions. Rachel Siegel from the Washington Post. So the new projections show the unemployment rate ticking up through 2024. Is a higher unemployment rate necessary in order to combat inflation? And what is lost if the unemployment rate has to go up and people lose their jobs in order to control inflation? Assolutamente Thank you. So you're right. In the SEP, we have unemployment going up to Mamma mia, il 4.1%. linguaggio non verbale è incredibile. 4.1%. There are, of course, a range of actual forecasts. And I would characterize that if you were to get inflation down to, on its way down to 2%, and the unemployment rate went up to 4.1%, that's still a historically low level. We hadn't seen unemployment rates below 4% until a couple of years ago. We'd seen it for like 1 year in the last 50. So the idea that 3.6% is historically low in the last century. So a 4.1% unemployment rate with inflation well on its way to 2%, I think that would be I think that would be a successful outcome. So we're not looking to have a higher unemployment rate, but I would say that I would certainly look at that as a successful outcome. Sostanzialmente, parafrasando, oggi sono un po' così, cioè ho del piccante nelle parole, cioè percepisco del piccante. Sostanzialmente ha detto, se la disoccupazione sale, io lo interpreterò come un successo. Perché adesso è il 3,6, ha detto se arriviamo al 4,1 e l'inflazione è sotto controllo, per me è un successo, il che vuol dire se la disoccupazione si alza, per me è un successo. Che è giusto, io sono d'accordo. We don't seek to put people out of work. Of course, we never think too many people are working and fewer people need to have jobs. But we also think that you really cannot have the kind of labor market we want without price stability. And we have to go back and establish price stability so we can have that kind of labor market. And that's a labor market where where workers are getting wage increases. Maybe the workers at the lower end of the spectrum are getting the biggest wage increases, as they were before the pandemic, where participation is high, where there's lots of job opportunities, where it's just the labor market we had before the pandemic that's what we want to get back to. And you see disparities between various groups at historic lows. We'd love to get back to that place. But to get there, it's not going to happen with the levels of inflation we have. So we have to restore that, and it really is in service in the medium and longer term of the kind of labor market we want and hope to achieve.
Avete presente la battuta in cui, vabbè, si dice non sono razzista, ma, e poi ha appena detto, io non ho mai detto che le persone devono perdere il lavoro, non ho mai detto che ci sono tanti lavoratori e che dovrebbero essercene meno, ma, dobbiamo ristabilire la stabilità dei prezzi. Hi, Chair Powell. Matthew Bosa with Bloomberg. So, as you just mentioned, the committee is now projecting a 0.5 percentage point rise in the unemployment rate and the SEPs over the next couple of years, and it removed a line from its policy statement about thinking that the labor market can remain strong while it tightens policy. You just mentioned that that is still your objective, though, so I'm wondering if you could explain why that line was removed from the statement, and also whether this means the FOMC is trying to induce a recession now to bring inflation down. We're not trying to induce a recession now. Let's be clear about that. We're trying to achieve 2% inflation consistent with a strong labor market. That's what we're trying to do. So let me talk about that sentence. Clearly, it's important to bring about 2% inflation while keeping the labor market strong, right? And that's kind of what the SEP says. That the SEP has inflation getting down to a little above 2% in 2024 with unemployment at 4.1%. So, and this is a strong labor market. This is a good labor market. And as I mentioned, there are pathways to do it. Nasdaq but those pathways have become much more challenging due to factors that are not under our control. Again, thinking here of the fallout from the war in Ukraine, which has brought a spike in prices of energy, food, fertilizer, industrial chemicals, and also just the supply chains more broadly, which have been larger and longer lasting than anticipated. So the sentence that we deleted said that we believe that appropriate monetary policy effectively alone can bring about the result of 2% inflation with a strong labor market. And so much of it is really not down to monetary policy. It just didn't, the sentence isn't, it kind of says on its face that monetary policy alone can do this. And that just didn't seem appropriate, so we took the sentence up. And given the new projections for the unemployment rate, could you talk a little bit about what accounts for such reduced confidence against, say, a month ago or 3 months ago that inflation will largely normalize on its own as these supply side issues get worked out? Thanks. Well, yeah, I think you've seen, again, we've been expecting progress, and we didn't get that. We got sort of the opposite. So I also think the situation, really since the consequences of the Ukraine war become more and more clear, what you're seeing is the situation getting more difficult. And you look around the world, I mean, lots of countries are looking at inflation of 10%, and it's largely due to commodities prices. But all over the world, you're seeing these effects, and we're seeing them here. Gas prices, all-time highs and things like that. That's not something we can do something about. So that is really, and by the way, headline inflation is important for expectations. The public's expectations, why would they be distinguishing between core inflation and headline inflation? Core inflation is something we think about because it is a better predictor of future inflation. But headline inflation is what people experience. They don't know what core is. Why would they? They have no reason to. So expectations are very much at risk due to high headline inflation. So the environment has become more difficult, clearly, in the last 4 or 5 months. And hence the need for the policy actions that we took today, hence our resolution to get rates up and ultimately get them to where we think they need to be. Beh, sostanzialmente sì, cioè ha detto che negli ultimi mesi ci saremmo aspettati dei progressi, ma in realtà abbiamo avuto praticamente l'opposto, perché 3 giorni fa hai avuto il record di inflazione. Però la cosa interessante che ha detto è, ok, noi guardiamo al core, l'inflazione core sta effettivamente scendendo come ci saremmo aspettati, magari avremmo voluto scendesse più in fretta, però ok. Ma il problema non è tanto lì, ma il problema è che il pubblico generale, la persona qualsiasi, apre il telegiornale, apre il giornale, apre i social, vede inflazione 8,6, non vede inflazione core 6, perché la persona normale non sa cos'è l'inflazione core e l'inflazione non core, cioè non distingue questo. Quindi se intravede e percepisce un'inflazione dell'8,6, intravede e percepisce un'inflazione dell'8,6, quindi le attese di inflazione si staccano, rischi di perdere le attese di inflazione che le persone hanno nei prossimi anni, perché se loro vedono per 6 mesi di fila un'inflazione all'8,5% e gli chiedi, secondo te tra 6 mesi quanto sarà l'inflazione? Ti diranno, speriamo scenda un po', sarà al 6. Se gli chiedi, quando la pensi tra 2-3 anni? Sì, speriamo sia scesa almeno al 3-4, però hai perso il 2% di attese. Quindi, ok che per la Fed è importante il core, ma è fondamentale l'headline inflation, l'8,6, più per le attese di inflazione che le persone hanno. E questo è un argomento molto interessante. In coming months.
Thanks, Chair Powell. Edward Lawrence with Fox Business. I want to ask you, you talked about CPI going to 8.6%. The retail sales surprised the market by falling, and then revisions to the previous months were down. Are you hearing from contacts about consumers slowing spending or changing their habits? Okay. So we're, of course, watching very, very carefully for that, and looking at the retail sale, the big store numbers and all that kind of thing. And so, but I think the fair summary of what we see is you see continuing shifts in consumption. You see some things getting sales going down, but overall, spending is very strong. The consumer is in really good shape financially. Ooh. They're spending. There's no sign of a broader slowdown that I can see in the economy. People are talking about it a lot. Consumer confidence is very low. That's probably related to gas prices. And also just stock prices to some extent for other people. But that's what we're seeing. We're not seeing a broad slowdown. Okay. We see job growth slowing, but it's still at quite robust levels. We see the economy slowing a bit, but still growth levels, healthy growth levels. Cioè la fiducia dei consumatori è bassa perché vedono i prezzi alle stelle e vedono le azioni scendere, quindi hanno poca fiducia nell'economia. Ma secondo Powell e secondo quello che vede la Fed, la gente ha ancora un sacco di soldi da spendere. Quindi per ora stanno ancora spendendo e quindi di conseguenza non si aspetta un trimestre negativo, almeno non questo. As you are raising rates in this economy, how closely are you watching consumer spending, or is there another indicator that you're watching more closely? It would be hard to watch anything much more closely than we watch consumer spending, but we watch everything. We watch business fixed investment, which actually has softened a bit. Big brother. And we watch. We're responsible for watching everything, but consumption is 60-some% of the economy, 2/3 of the economy. So naturally, we spend a lot of time on that. And again, there's a lot going on. There are a lot of flows back and forth, but ultimately, it does appear that the U.S. economy is in a strong position and well positioned to deal with higher interest rates. L'economia USA è forte. Thank you, Mr. Chairman. Mike McKee from Bloomberg Radio and Television. No, comunque però devo essere onesto. Questo è un pensiero random che mi è venuto adesso. Effettivamente si parla tanto di recessione o altro, sui mercati, sui giornali finanziari, eccetera, e le persone sentono di non avere chissà che sicurezza finanziaria, però tuttavia sono ancora in giro a spendere. La gente ancora fa vacanze, la gente non ha perso il posto di lavoro. E quindi potrebbe effettivamente esserci una probabilità che sia come il 2011 in America, che non c'è stata una recessione, anche se tutti erano convinti che ci sarebbe stata la Double Deep Recession 2008-2011. Poi non c'è stata. E quindi magari succede una cosa simile, non lo so. Però effettivamente per ora la gente ha ancora soldi, la gente sta viaggiando, la gente non ha perso il lavoro, per ora. Are you targeting headline inflation now or core inflation? In other words, how far would you chase oil prices if they keep going up, if that's going to be the component that drives expectations? Would you risk recession for a headline rate if the core rate is holding steady or starting to go down? Bello. So we're responsible for inflation in the law, and inflation means headline inflation. So that's our ultimate goal. Okay. We, of course, like all central banks do, look very, very carefully at core inflation because it's a much better predictor, and it's a much better predictor of where inflation is going, and it's also more relevant to our tools. As I mentioned, the parts that don't go into core are mostly outside the scope of our tools, so we look at that. But the current situation is particularly difficult because of what I mentioned about expectations. We can't affect. Really, I mean, the energy prices are set by global commodity prices. And most of food, not all of it, but most food prices are pretty heavily influenced by global commodity prices too, also other things. So we can't really have much of an effect, but we have to be mindful of the potential effect on inflation expectations from headlines. So it's a very difficult situation to be in. And we can't do much about the difference between the elements that make up headline that are not in core. Could I just, as a follow-up, get a clarification on the SEP? When the members gave their forecasts, when were they inserted into the record? Were they revised after the CPI or Michigan numbers came out? In other words, does the SEP as we have it now reflect the same factors that led you to go to a 75 basis point move? The SEP is of one piece. It reflects all of the economic readings. It also reflects the 75 basis point increase. This is important. So people had that in hand when their SEPs were submitted. So in other words, it's not in addition to what's in the SEP. The SEP, everyone's SEP reflects their thinking about this rate increase and what's going forward. Sostanzialmente prima hanno votato sul tasso di interesse e dopo aver votato hanno fatto il Summary of Economic Projection. Quindi come tempistica è interessante, non che sia qualcosa di fondamentale.
Hi, Victoria Guida from Politico. I wanted to ask about how you're measuring progress, especially since you've now started front-loading rate hikes more. You've talked about how you want to see inflation coming down over a series of reports, and I guess I'm curious whether you think inflation data itself is a really good indicator, or whether you might be concerned that it's a lagging indicator, or that it might send confusing signals, given that, as you've talked about, there are sort of supply and demand aspects. And I guess my question is, do you think that inflation data will tell you when you've gone to where you need to go, or do you just feel like maybe it's better to overshoot than to undershoot? So I think the role that we can play, maybe the way to get at it is to say that the role that we can play is around demand, right? So, and we'll be able to see the areas that we can affect are those that are associated with excess demand. And we'll be able to see our effect on, for example, job openings in real time. So, and that would tell us about wages. Wages are not principally responsible for the inflation that we're seeing, but going forward, they would be very important, particularly in the service sector. So, sorry, I'm not sure I'm getting to your question. My question is inflation data itself the best indicator for when you're getting to where you need to go, or might it lead you to go too far? There's always a risk of going too far or going not far enough. And it's going to be a very difficult judgment to make, or maybe not. Maybe it'll be really clear. But we're quite mindful of the dangers. But I will say the worst mistake we could make would be to fail, which it's not an option. We have to restore price stability. We really do, because everything, it's the bedrock of the economy. If you don't have price stability, the economy is really not going to work the way it's supposed to. It won't work for people. Their wages will be being eaten up. So we want to get the job done. This inflation happened relatively recently. We don't think that it's affecting expectations in any kind of fundamental way. We don't think that we're seeing a wage price spiral. We think that that the public generally sees us as very likely to be successful in getting inflation down to 2%, and that's critical. It's absolutely key to the whole thing that we sustain that confidence. So that's how we're thinking about it. Cioè la domanda è, ma l'inflazione è il dato principale che vi farà capire se avete raggiunto l'obiettivo? Lui fa, ma e poi di conseguenza magari farete troppi rialzi o magari troppo pochi? Lui fa, beh sì, effettivamente c'è il rischio di farne troppi, ma c'è anche il rischio di farne troppo pochi. E c'è il rischio di non capire quando fermarci, oppure c'è anche il rischio che potremmo essere chiarissimo quando è il momento di fermarsi. Sostanzialmente potrebbe essere tutto e niente. E non ha risposto alla domanda. Ok. Hi, Brian Chung with Yahoo Finance. I just want to expand, I guess, on what you just said now about the general public feeling like, you can get this done. When you talk about consumer sentiment being down, household inflation expectations being up, recession just broadly being dinner table talk, does the general feel among American households and also businesses square with your explanation of the economy, given that the description of inflation in the statement didn't change between May and June? Thanks. So clearly, people don't like inflation a lot, and many people are experiencing it really for the first time, because we haven't had anything like this kind of inflation in 40 years, and it's really something people don't like, and they're experiencing that, and that's showing up in surveys and in all kinds of ways. And we understand that, and we understand the hardship that people are experiencing from high inflation, and we're determined to do what we can to get inflation back down. So that's really what we're saying. Clearly, it's an incredibly unpopular thing, and it's very painful for people. So, but I guess what I'm saying is the question, really critical question from the perspective of doing our job, is making sure that the public does have confidence that we have the tools and we'll use them, and they do work to bring inflation back down over time. It will take some time, we think, to get inflation back down, but we will do that. Beh, è importante che la gente creda nel fatto che prima o poi l'inflazione arriverà al 2%. Ci vorrà tempo, ma in un modo o nell'altro ce la faremo arrivare. Vero? Cioè, nessuno lo mette in dubbio. Thank you. Chris Rugaber at Associated Press. You have talked about inflation a few times and mentioned oil prices, China lockdowns. But aside from rises in commodity prices such as gas prices, we're also seeing stickier measures of inflation increasing, such as the Cleveland Fed's median and trimmed mean CPIs. I mean, how persistent do you see those underlying measures of inflation, and how do you expect to, and where do you see those going in the near future? Yeah. So as I mentioned, I think in my opening statement, the inflation has started off in quite narrow, very directly pandemic-related areas, and it's spread now broadly across the economy and into the services sector as well. It was really in a good sector at the beginning. In particular, you're seeing in travel now, if you've flown on a plane lately, planes are very full and plane tickets are very expensive. Vero, sta cosa Some of that will be passed through of energy prices, but you're experiencing services inflation. Shelter inflation is high. So
So the question, and you see the Cleveland measure going up, and many other measures are going up. So it's a time when we're not seeing progress, and we want to see progress, and that's really another part of why we did what we did today, and why the SEP looks like it does, is that we see it as appropriate to get the policy rate up to restrictive levels, which would be, in the thinking of the committee, somewhere in the range of 3 to 3.5% by year end, and then after that, you see what the rest of the SEP says. So I hope that's responsive to your question. Verissimo. Hi, Chair Powell, Nancy Marshall-Genser with Marketplace. Do Questa you è una still delle think ultime a domande. softish landing is Ecco, possible? And how softish. would you define that at this point, considering the revised projections Vediamo. for unemployment, Bella domanda. GDP, inflation? So I think what's in the SEP would certainly meet that test. If you see, you're looking at getting back down to almost a 2% inflation by 2024, and the unemployment rate is still as low as 4.1%. I would call that as meeting that test. Do I still think that we can do that? I do. I think there's. I don't want to be the handicapper here. That is our objective, and I do think it's possible. Like I said, though, I think that events of the last few months have raised the degree of difficulty, created great challenges, and again, the answer to the question, can we still do it? There's a much bigger chance now that it'll depend on factors that we don't control, which is fluctuations and spikes in commodity prices could wind up taking that option out of our hands. So we just don't know. But we're just don't know. Very, very focused on getting inflation back down to 2%, which we think is essential for the benefit of the public, and also to put us on a path back to a sustainably strong labor market like the one we had before the pandemic. Ma sostanzialmente detto, quello che c'è nel Summary of Economic Projection è effettivamente un soft landing o un softish landing, perché si arriva a un'inflazione del 2%, disoccupazione del 4%, senza passare in una recessione per come lo proiettano, e quindi quello sarebbe un successo. Quello è l'obiettivo, per lui è probabile, però come ho detto prima, ha detto più passa il tempo, più i fattori esterni sono determinanti e non dipende tutto da noi. Questa cosa, se l'America entrerà in recessione, lui userà queste parole di nuovo, dirà ma non dipendeva da noi, io ve l'ho detto, ma poi magari sono in recessione tra un mese o 3 mesi dirà ma io ve l'ho detto che non dipendeva da noi, dipende da fattori esterni. Però l'idea di base è, se le cose vanno come proiettate nel Summary of the Economic Projection, che è quello che loro si attendono, la media delle persone che lavorano alla Fed si attende, quello effettivamente si riesce ad arrivare all'obiettivo. Ma più passa il tempo, più la Fed ha meno, più tempo passa, meno controllo ha la Fed. E come ha detto esattamente lui, we just don't know, semplicemente non lo sappiamo. Cosa succederà in tempo. Thank you. Greg Rupp from MarketWatch. Chair Powell, I was wondering if you could talk a little bit more. The economists are worried that you're kind of hitting the economy with a sledgehammer, and that now there's even more risk of a recession than a 50-50 path of rates. So could you talk a little bit more about that, and what evidence would get you to stop rate hikes and maybe even reverse them? Sure. So, as I mentioned, financial conditions have tightened over the last 7 months, and that's a good thing, we think. But the federal funds rate, even after this increase, is at 1.6%. So it's hard to see how that is too high of a rate. And even if we did another, we're going to get here by the end of the summer somewhere in the 2s probably. Still, that's still a low rate. So that's not a rate that is calculated to bring a recession on. And by then we'll have seen a whole lot more data. As I mentioned a couple times, the committee's views are around a modestly restrictive stance, which would be in the 3 to 3.5% range. Cioè, anche il 2% di tasso che ci sarà a luglio è basso, non è un tasso calcolato per avere una recessione. Pensate se entrano in recessione con solo il 2%. By the end of this year, but that's conditioned on that being the appropriate thing to do. If we see data going in a different direction, it'll be reflected in our policy, as you see today. We'll be watching if things go in a direction we don't expect, then we're going to adapt. And I would say this is a highly uncertain environment, extraordinarily uncertain environment. So again, we'll be determined and resolved, but flexible. Va bene. Evan Reiser, Market News International. Thank you, Chair Powell. I was wondering if the Fed has initiated a review of the conduct of monetary policy over the last 2 years or so, given the inflation, and will that be shared with the public? And then secondly, given the illiquidity and extraordinary volatility in financial markets, are you concerned that QT will make that worse? Sorry, what was your question on QT? Just given the illiquidity and extraordinary volatility in financial markets, whether QT will make things worse. Liquidità nei mercati.
So, Vediamo. of course, Interessante. we've been looking, very carefully and hard at why inflation picked up so much more than expected last year and why it proved so persistent. It's hard to overstate the extent of interest we have in that question, morning, noon, and night. So, but you have to understand the context. Really, the context is this: for decades before the pandemic and the reopening, you had a world where inflation was dominated by disinflationary forces such as declining population or aging demographics, let's call it that, globalization enabled by technology, other factors, low productivity. So, and that's how all the models work. Ma perché che tangenziale stai prendendo per rispondere alla domanda? You look at that, it's a very flat Phillips curve work, and the supply shocks tend to be transient, right? So we have now experienced an extraordinary series of shocks, if you think about it. The pandemic, the response, the reopening, inflation, followed by the war in Ukraine, followed by shutdowns in China, the war in Ukraine potentially having effects for years here. So we're aware that a different set of forces are driving the economy. We have been, obviously, for quite a while, that these forces are different. Inflation's behaving differently. And in our thinking, it really is a question of very strong demand, but you couldn't get this kind of inflation without a change on the supply side, which is there for anybody to see, which is these blockages and shortages and people dropping out of the labor force and things like that. So that's how we're looking at it. And we've done a lot of work in and thinking about what all that means. The thing is, you don't know whether those forces to what extent are they going to be sustained. In other words, will we go back to a world where it looks a little more like the old world, or are we really going to be in a world where major supply shocks go on and on? The history is you see these waves of supply shocks, as you did in the 70s, and then they go away, and sort of there's a new normal and things settle down. But honestly, we don't know what that's going to be. In the meantime, we have to find price stability in this new world and maximum employment in this new world where clearly inflationary forces you're seeing them everywhere. Again, if you look around the world at where inflation levels are, it's absolutely extraordinary. It's not just here. In fact, we're sort of in the middle of the pack, although I think we have, of course, a different kind of inflation than other people have, and partly because our economy is stronger and more highly recovered. So that's what we're doing. We've done a lot of introspection and work on that. And sorry, on QT, we've communicated really clearly to the markets about what we're going to do there. Markets seem to be okay with it. We're phasing in. Treasury issuance is down quite a lot from where it's been. So I have no reason to think markets are forward-looking and they see this coming. I have no reason to think it will lead to illiquidity and problems. It seems to be kind of understood and accepted at this point. Cioè, sostanzialmente, vabbè, a parte la prima parte che sono tutte cose ripetute, sul QT gli ha detto, vabbè, ma i mercati hanno già apprezzato tutto, non ci sono problemi di liquidità, e poi il governo ha iniziato a emettere molti meno treasury, quindi il problema è decisamente minore, perché se il governo ti emette meno treasury e i compratori non cambiano, la Fed può iniziare a vendere i propri o comunque farli scadere, li fa scadere, non è che li sta vendendo. E quindi dice che non ci sono problemi. Puoi anche crederci a queste cose, però poi il reverse repo ieri, anzi prima che iniziasse la live, ha toccato i 2,28 trillion dollar. Io ho fatto il video 14 giorni fa neanche, che era appena arrivato a 2 trillion, adesso siamo a 2,28 trillion, cioè ha fatto un 12-13% in più in sostanzialmente 2 settimane di soldi parcheggiati nel reverse repo, che già non sono sui mercati. Quindi la liquidità è già stata drenata dai mercati, semplicemente sono tutti nel reverse repo perché si prendono sostanzialmente soldi gratis dalla Fed che paga il Federal Fund Rate. Mr. Chairman, Mark Hamrick with Bankrate. Wonder what your assessment is about the outlook for the housing market given the years-long increase in home prices and now the sharp rise in mortgage rates. And all that, of course, given the heightened sensitivity around the housing market, given the fact that it was a trigger for the great financial crisis over a decade ago. Thank you. Sure. So rates were very low. A good place to start is that rates were very, very low for quite a while because of the pandemic and the need to do everything we could to support the economy when unemployment was 14% and the true unemployment rate was well higher than that. So, and that was rates are low, and now they're coming back up to more normal or above levels. So in the meantime, while rates were low and while demand was really high, obviously demand for housing changed from wanting to live in urban areas to some extent to living in single-family homes in the suburbs, famously, and so the demand was just suddenly much higher. And so we saw prices moving up
very, very strongly for the last couple of years. So that changes now, and rates have moved up. We're well aware that mortgage rates have moved up a lot, and you're seeing a changing housing market. We're watching it to see what will happen. How much will it really affect residential investment? Not really sure. How much will it affect housing prices? Not really sure. Obviously, we're watching that quite carefully. You would think over time, so there's a tremendous amount of supply in the housing market of unfinished homes. And as those come online, whereas the supply of finished homes, the inventory of finished homes that are for sale is incredibly low, historically low. So that it's still a very tight market. So prices may keep going up for a while, even in a world where rates are up. So it's a complicated situation. We watch it very carefully. I would say if you're a home buyer, somebody or a young person looking to buy a home, you need a bit of a reset. We need to get back to a place where supply and demand are back together, and where inflation is down low again, and mortgage rates are low again. So this will be a process whereby we do our work in a way where the housing market settles in a new place, and housing availability and credit availability are at appropriate levels. So thank you very much. Vabbè, chiudiamo. Sostanzialmente così ha detto sul mercato immobiliare che è difficile da prevedere, vediamo, non lo so, c'è ancora eccesso di domanda, anche se i tassi di interesse vanno su, l'eccesso di domanda magari è talmente tanto che i prezzi possono andare su, anche se no, non c'è nessun modo in cui possono continuare ad andare su, anche se lui, vabbè, sì, cioè il tasso di interesse dei mutui è al 6% negli Stati Uniti, era al 2%. Era il 2,5, no, 2,8 era arrivato il minimo che si riusciva a prendere, adesso è il 6. 3 punti percentuali di tassi di interesse di più, vuol dire che il potere di acquisto di una persona che prende il mutuo è il 30% più bassa, perché per ogni punto percentuale matematicamente perdi all'incirca il 10% di potere d'acquisto, nel senso che la rata ti va su, cioè se il tasso di interesse passa da 2,8 a 5,8, la rata mensile che tu paghi tendenzialmente va su del 30%, che vuol dire che hai 30% meno potere d'acquisto, di base. Quindi non c'è nessun modo in cui i prezzi immobiliari restino alti. Chiaro, non vuol dire che se allora il potere d'acquisto scende del 30%, allora anche i prezzi immobiliari scendono del 30%. No, non è vero, perché magari c'è effettivamente eccesso di domanda, ma non così tanta da non vedere il calo dei prezzi. Però concordo che potrebbe non esserci un crollo del tipo 25% del prezzo dell'immobiliare, magari sono solo del 10-15%. Da vedere. Comunque ecco, Powell sembra non preoccupato della situazione immobiliare al momento, probabilmente lo sarà tra qualche mese, soprattutto alla fine dell'estate. Poi ha detto molte case ancora sono in fase di costruzione e i tassi dei mutui sono fissati in precedenza, cioè ovviamente quando tu inizi a costruire una casa, firmi il contratto e dici ok, io mi prendo il tasso del mutuo di oggi, però anche se la casa me la consegni tra 1 anno e mezzo, il tasso del mutuo lo firmo oggi. E quindi, vabbè, cioè è effettivamente interessante. In ogni caso, vediamo qua. Niente, cioè domande importanti, niente di recente, quindi il riassunto. Cosa ha detto Powell in tutto ciò? A parte che le cuffiette non mi servono più. Cosa ha detto Powell in tutta questa ora in cui l'abbiamo ascoltato? Ma di base ai mercati è piaciuto, perché è stato determinato nel dire sì, ok, effettivamente abbiamo detto che avremmo alzato di 50, però abbiamo sbagliato. Cioè ha ammesso le colpe, ha detto abbiamo sbagliato nel proiettare l'inflazione ci ha sorpreso, è stata più alta di quanto avessimo proiettato, quindi di conseguenza non possiamo mantenere le parole che abbiamo detto un mese fa perché la situazione è cambiata, alziamo di 0,75. Poi non mi aspetto di alzare di 0,75 anche nei prossimi meeting perché non mi aspetto che diventi una cosa common, cioè una cosa comune. Quindi sostanzialmente ha detto che adesso i tassi di interesse sono all'1,7, tipo, non mi ricordo il range esatto, no, tra l'1,5 e l'1,75. Questo è il range. Alzeranno teoricamente di 0,5 anche a luglio, si arriva ad avere tassi di interesse tra il 2 e il 2,25, a quel punto lì sei più o meno, o magari lo alzano anche di 0,75, quindi si arriva tra 2,25 e 2,5, a quel punto lì sei in una fascia neutrale di tassi di interesse e ti dai tutte le opzioni disponibili per settembre. Questo è ciò che ha detto lui. Questo che sto per dire è una mia supposizione, secondo me loro a settembre vorranno alzare di poco, perché nel frattempo si aspettano i dati in netto miglioramento. Perché vorrebbero alzare di poco a settembre? Perché a novembre ci sono le presidenziali e avranno pressioni politiche da parte di Biden per alzare di poco. Chiaro, se l'inflazione resta al 7% anche a settembre, non esiste in nessun modo che alzino di 0,25, ma continueranno 0,5. Questo è chiaro, cioè non è che Biden decide,
Biden può farti pressione, però se i dati non ci sono a supporto, fine, cioè mi dispiace Biden, perdi il congresso, perdi tutto ciò che hai come a livello di potere politico, però bisogna controllare l'inflazione. Poi è stato molto chiaro nel dire che la cosa importante per la Fed è che tutti credano che si arrivi al 2%. Tutti devono credere che il 2% ci sarà. Non importa a che costo sostanzialmente, e ha detto che più passa il tempo però più i fattori esterni hanno un peso. Ok che cioè se loro si attendevano che l'inflazione piano piano iniziasse a scendere, cosa che l'anno scorso in estate è effettivamente successo, e questo bisogna dargli credito, cioè perché quando diceva l'inflazione è transitoria, poi se andate a vedere giugno, luglio, agosto dell'anno scorso, l'inflazione stava scendendo, cioè l'inflazione core era arrivata al 0,2-0,3, che è esattamente in linea con ciò che la Fed vuole long term. Poi però ad agosto è arrivato Delta, la variante Delta, e è stato, cioè la parola transitorio è finita, perché sono ricominciate le chiusure, sono ricominciati i problemi, bla bla bla. Quindi quello che ha detto è che cioè, l'anno scorso effettivamente l'inflazione stava scendendo, adesso si aspettavano che di nuovo sarebbe scesa, non è successo, e quindi hanno cambiato le previsioni, quindi hanno alzato di 0,75, bla bla bla, eccetera eccetera. E questo è un po' tutto ciò che ci si attende nelle prossime ore. Perché, cioè, nei prossimi mesi, settimane. Perché il mercato ha reagito positivamente? Sostanzialmente perché cioè, la spiegazione è che il mercato ha reagito positivamente sul fatto che la Fed ha detto ok, no, cioè qua non me ne frega niente, noi alziamo di 0,75, cioè l'inflazione va tenuta sotto controllo, l'inflazione va portata al 2, anche a costo di avere una recessione, anzi quello che stavo dicendo prima è che ha detto più passa il tempo più passa il tempo meno controllo alla Fed, quindi se ci sarà una recessione dirà ma io l'avevo detto che non avevamo il controllo totale. Quindi questo sicuramente, però i mercati la prendono bene perché a questo punto, dopo i dati disastrosi di venerdì, ma oltre al CPI in sé, anche alle attese di inflazione, aspettative, come cavolo si chiama, e salite, sostanzialmente sarebbe stato un po' una presa in giro dire no, facciamo 0,5, non è cambiato niente, perché effettivamente i dati di venerdì erano orribili e quindi il mercato ha reagito positivamente al 0,75. Forse avrebbe reagito bene anche all'1%, cioè a uno shock di quel tipo lì, però lo shock dell'1% magari ti diceva beh, sicuramente finiamo in recessione. E quindi il mercato al momento sembra apprezzare questa roba qui del tipo vabbè, non è stato super cattivo che ci ha dato l'1%, però non è stato, cioè la Fed non è stata stupida a darsi 0,5 perché ormai sappiamo che 0,5 avrebbe fatto poco, bisognava alzare di più, e quindi sostanzialmente sembrano contenti. Chiaro, da vedere come risponde il mercato domani e dopodomani però, perché i dati sulla crescita economica non sono positivi, cioè i dati dei consumer spending non è positivo. Oggi è arrivato il dato, cioè ci si attendeva un 0,3%, è arrivato 0,0, cioè piattume. Da piattume ad arrivare a negativo è un attimo. Per fortuna il trimestre sta finendo, secondo me è stato un ottimo trimestre a livello di PIL, però bisogna vedere, i dati del PIL del Q2 usciranno a fine luglio, più o meno esattamente di quando la Fed avrà il nuovo meeting. E quindi sarà interessante vedere cosa succede allora. È importante non finire in recessione per la Fed. Se il Q2 ha una crescita del PIL positiva, la Fed è molto tranquilla, perché se il Q2 è positivo può permettersi un Q3 negativo e poi un Q4 positivo e non essere in recessione. Cioè se il Q2 è ok, il Q3 può anche andare disastrosamente e la Fed alzare di tanto per riportare le cose giù, poi nel Q4 si riparte. Perché la recessione è quarter over quarter, cioè 2 trimestri di PIL negativo quarter over quarter. Se il Q3, cioè supponiamo che il Q2 sia positivo e il Q3 negativo ma di tanto, poi basta poco per avere il Q4 anche più 0,1, cioè magari il Q4 è più basso del Q2, però perché la salita del Q4 è più bassa della discesa del Q3, però non ci sarebbero 2 trimestri di fila negativi. Potrebbe essere un bel giochetto per dire no, ma in recessione non ci siamo mai andati, anche se all'interno dell'anno magari 2 trimestri negativi. Questo potrebbe essere un softish landing, cioè questa è una prospettiva secondo me probabile, non è così difficile supporre che Q2 positivo, Q3 negativo, Q4 di nuovo positivo, e poi 2023 vediamo. Chiaro che se tra un mese i dati del Q2, che finisce il 30 giugno, escono negativi, è ufficialmente recessione, perché il Q1 lo è già stato. Comunque questo è un po' tutto, vediamo se ci sono domande a cui posso rispondere. Questo è negativo o positivo per il mondo cripto? Ma positivo, perché cioè positivo. È come il Nasdaq, alla fine dei conti è abbastanza correlato al Nasdaq. Se il rischio, cioè se i mercati vanno risk on, nel senso che vogliono comprare robe rischiose, si buttano anche nel mondo cripto, cioè c'è proprio una correlazione. Tuttavia
Il mondo cripto al momento è in difficoltà più grande, uno perché più i tassi di interesse si alzano, peggio faranno nel mondo cripto, perché la duration delle cripto è infinita, perché non avrai mai dividendi. Cioè banalmente, se anche un'azienda grow che non paga dividendi e non fa utili, se va bene, tra 20 anni li pagherà. E quindi c'è un ritorno a livello di free cash flow, a livello di dividendo, eccetera. Quindi le aziende grow hanno una duration allungata nel tempo, però è finita. Le cripto hanno una duration infinita. Se tu alzi i tassi di interesse, finanziariamente valgono meno e quindi scendono. Però oggi è positivo perché si tende a apprezzare un'inflazione che effettivamente tende a essere sotto controllo e poi effettivamente a riabbassare i tassi di interesse nel 2024. Quindi di base questo è un po' può essere positivo nel breve perché dici vabbè allora effettivamente non andranno a tassi di interesse del 4%. Però al momento la situazione cripto è molto delicata anche per quello che sta succedendo su Celsius. Poi una cosa che aveva detto Powell ai compratori di casa, nell'ultima domanda, ai home buyer giovani, ha un po' ha fatto intendere di magari aspettare per comprare la casa, perché se adesso il tasso di interesse è al 6%, magari aspetti un attimo, i tassi di interesse tra 1 anno e mezzo, 2 per le case scendono, perché vuol dire che il decennale scende, perché inizierà a prezzarsi il taglio dei tassi, che la Fed già prezza, cioè la Fed prezza nel 2024 il taglio dei tassi. Quindi se nel 2024 si inizierà a parlare di taglio dei tassi, nella seconda metà del 23 il decennale inizierà a apprezzarlo, di conseguenza i tassi dei mutui scenderanno. In Europa ci potremmo aspettare mutui al 6%? No. Crollo del mercato immobiliare? Forse sì. Mutui al 6% assolutamente no. La BCE non ha questo, cioè non può alzare i tassi dell'euro così tanto, è impossibile. Perché i tassi dei mutui sono molto correlati al decennale tedesco. Stranamente, in generale mutui nell'area euro. E non vedo come il decennale tedesco possa andare al 4%, perché il decennale tedesco al 4%, l'Italia è al 6,5%, perché 6,5%? 6,5% con lo spread è rimasto costante. Il decennale tedesco al 4%, il decennale italiano è all'8%. Decennale all'8%, l'Italia sostanzialmente aspetta che passi la giornata prima di dichiarare la bancarotta. Quindi non penso che possa succedere un tasso di interesse così alto in Europa. Comunque sì, cioè, i dati sono fondamentali, cioè, se anche tra un mese i dati dell'inflazione sono orribili, non è che ci posso fare molto, anche perché se il prezzo del petrolio continua a salire, perché del resto giustamente si fanno continuamente... vediamo cosa fa Biden, adesso andrà in Arabia Saudita a parlare, magari il principe dell'Arabia Saudita gli dice sì, tranquillo, facciamo più petrolio. No, non lo vedrà mai. Vediamo un po'. Sì, il mercato se lo aspettava. Lunedì l'ha apprezzato, cioè lunedì il Nasdaq ha fatto quasi meno 5 perché doveva apprezzare questo aumento dei tassi. Ora sta facendo un cos'è? 3, no, era 3,8, adesso più 2,8 e si è ripreso neanche ciò che ha perso lunedì, quindi sì, oggi è giornata positiva, però se guardi l'inizio settimana, la settimana è negativa perché lunedì ha apprezzato questa roba qua. E anche venerdì scorso con l'uscita dei dati era negativo, cioè il Nasdaq ha fatto venerdì negativo, lunedì ancora più negativo, ieri sostanzialmente piatto, oggi bene, però vabbè, arrivi da 2 giorni orribili. Il 29 esce il PIL, 29 di che mese? Giugno? Sarei stupito perché non è ancora finito il trimestre. De Giro alzerà i tassi? Sì, probabilmente sì. In generale, quando la BCE inizierà ad alzare i tassi, ci si aspetta che il finanziamento in euro vada su. I tassi di interesse per prendere in prestito euro dovranno andare su. Non so di quanto, non so come, però se la BCE alza da qua a settembre di 1 punto percento, minimo anche De Giro alza di 1 punto percento, cioè sarei sorpreso che non lo facesse. Un aumento di tassi non dovrebbe spostare i flussi di capitale? Sì, ma è verso l'obbligazionario a discapito del Nasdaq in generale azionario? Sì, ma è quello che è successo, cioè è successo in questi mesi. Molti sono finiti nell'obbligazionario, molti in realtà sono cash perché anche l'obbligazionario non è che se la passi benissimo, però qualcuno magari dice vabbè, però un 3,5% mi va bene, quindi mette il capitale lì, anche se l'obbligazione scende di valore, vabbè, aspetto la scadenza, mi prendo il 3,5, mi prendo cioè se io prendo un bond a 3 anni che ad oggi mi dà un rendimento del 3,5%, domani può anche dare un rendimento del 7%, ma se io tengo la scadenza non importa che il valore del mio bond sia sceso, alla scadenza io avrò comunque guadagnato un 3,5 all'anno.
se domani per ipotesi la guerra terminasse, cosa fa il Nasdaq? Ma probabilmente esulta, perché sostanzialmente se finisce la guerra finisce il problema di supply chain, cioè no, non di supply chain, è il problema sul petrolio, ma dipende come finisce, cioè se finisce e vengono rimosse le sanzioni alla Russia del tipo ah sì, tranquilli, va tutto bene, cioè in realtà siamo amici, cioè questa cosa qua che abbiamo fatto per 4 mesi era un gioco, va tutto ok, togliamo tutte le sanzioni, ripartite col petrolio, ripartite col gas, grazie, va tutto bene. Ok, allora il Nasdaq vola perché i prezzi cioè il petrolio ti fa meno 20 in un giorno, il gas pure, e a quel punto lì l'inflazione il mese dopo ti fa, non è più 8,6 ma diventa già automaticamente 5, poi il mese dopo diventa 4 e allora è tutto a posto. La probabilità di questa cosa è però praticamente nulla, sfortunatamente. Come vanno le tue Tesla? Sono incrementate di numero, no di valore ovviamente. Il valore è sceso per forza. Non c'era nessuna magia che poteva farle stare su. Però il numero di Tesla che ho in portafoglio è aumentato. Sì, è un massacro per il mutuo a tasso variabile, soprattutto in America. Però anche i tassi fissi non è che se la passano bene in America, cioè sono arrivati al 6%. In Europa, chi ha il mutuo a tasso variabile, la rata di fine giugno potrebbe iniziare ad averla più alta, perché se ha un mutuo con l'Euribor a 6 mesi, l'Euribor a 6 mesi non è più negativo ed è passato in zona positiva. Quindi magari di solito un mutuo che viene spesso fatto è Euribor più uno spread, ma l'Euribor ha un minimo di 0, quindi se è negativo viene comunque 0. Ecco, ora che è positivo si aggiunge allo spread, quindi la rata di un variabile a fine giugno potrebbe essere più alta di quello che è stata a maggio in Europa. Però questa cosa peggiorerà nel tempo, perché la BCE non ha ancora iniziato ad alzare i tassi. Bitcoin a 20k ha rimbalzato, un po' sopra i 20k ovviamente, ma il punto è che a 20k c'erano molte margin call che rischiavano di saltare, quindi diventava pericoloso andare sotto. Anche Ethereum a 1000, cioè erano valori molto chiave, perché se tu buchi 20.000, Bitcoin va a 15, magari non 15 ma 16. Se buchi 1000 di Ethereum, dove vai? Scattano un sacco di margin call, vai giù. Cioè, non ci puoi fare molto, è proprio così. Comunque no, non so se sarà bull market fino a luglio, cioè spero veramente, però non lo so, cioè la situazione non è positiva. Cioè Powell oggi non era sicuro di quello che diceva, le altre volte lo percepivo sicuro, cioè magari ha sbagliato, però almeno era sicuro in quel momento, adesso non mi sembrava neanche sicuro, quindi magari di conseguenza, visto che non è sicuro, magari stavolta ci azzecca, non lo so. Domani fa meno 3 può essere. E cosa ci dobbiamo aspettare? A luglio la BCE alza quasi sicuramente di 0,25 e poi vediamo. Poi molti parlano che alzerà di 0,5 a settembre, è probabile. A fine anno, cioè entro fine anno può arrivare ad aver alzato di 1,5. Il punto è che l'Europa la recessione la vede così. Cioè non so come possa non andarci. Vabbè. Tremavo come un pazzo, Powell era molto, cioè, spaventato, secondo me spaventato, perché per la prima volta secondo me se fino a giovedì scorso gli chiedevi la probabilità di una recessione ti diceva 60-40 no, 70-40 no, cioè che non finiamo in recessione. Secondo me dopo i dati di venerdì, la sua percezione è che è più probabile una recessione che no. Ovvio, non lo dirà mai, perché se Powell dice sì, forse andiamo in recessione, la recessione è sicura, cioè self-fulfilling prophecy, cioè diventa una roba che tutti credono che avverrà e quindi avviene. Però secondo me sotto sotto da venerdì Powell pensa che è più probabile una recessione che no. Vabbè, questo è tutto, credo. Siete stati, soprattutto dalla parte finale, siete tantissimi, siamo in 200 in live. Cioè 200 in live a guardare una live di Powell che parla dei tassi Fed in inglese a una velocità 1,25, è incredibile. Chi l'avrebbe mai pensato? Quindi vi ringrazio. Se volete venire a commentare ancora di più quello che è successo e come andrà avanti la chiusura dei mercati tra 10 minuti, venite nel Discord. Nel Discord ne abbiamo parlato molto, probabilmente ci sono già dei meme sulle mie reazioni o simili. Quindi vi aspetto nel Discord, link sotto in descrizione. E il Nasdaq più 2,9, Dow Jones adesso 2,7, vabbè un po' volatile, Dow Jones 1,15, S&P 1,7, tutti altamente in positivo. E vediamo come andrà domani, perché stasera avranno tutto il tempo di rivedere le cose, cosa ha detto Powell, andare a sottolineare, andare a rivedere le sfaccettature, tutto quanto.
domani vediamo cosa fa il mercato. E niente, ci vediamo a un prossimo video che spero probabilmente uscirà questo weekend. Ci vediamo, buonanotte, buona serata a tutti. Ciao!